So now I want to call upon the next panel, which is on youth and women in coffee. Now I wish to call on Mr. Simon Maramba to take the stage. And the panelists are Dr. Ospera Langat and Mr. Komi Agbokou, the founder and the CEO of the Chocotogo Limited in Togo. So please, Mr. Maramba Simon, the moderator, and the panelists are Mr. Komi and Dr. Ospera. Take the stage, please. I now wish to introduce Mr. Simon Maramba, who is the moderator of this session. Mr. Simon Maramba is the Deputy Director General of the National Office of Agricultural Products of Congo, a regulatory authority of coffee in the Democratic Republic of Congo, DRC. Mr. Maramba is an economist and is a researcher at the National Pedagogical University of Kinshasa. Mr. Maramba has 42 years of experience in the coffee sector, and he has spent his entire professional career in the coffee industry. So you can hear what the moderator comes with a lot of wealth of experience. And at this point, I want to hand over the stage to him to carry on with the moderation and take us through the session. Welcome. Bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci bien. Je crois qu'on fait là déjà la course contre la montre. Thank you for being here. Tenons d'abord ici. We are going to start by remercier les autorités kenyanes. Thanking the Kenyan authorities for nous avoir reçus. Receiving us well, et aussi, and also for the dire, good organization. L'Organisation interafricaine du café pour, and also we would like to thank Ayako cette grande organisation, for the wonderful organization of this conference. The subjects that we are going to tackle right now la femme is women. Jeunes et les femmes dans les cafés. Women and the youth in coffee. Nous rappelons ici aux uns aux autres que remember that nos États en Afrique surtout, our African countries, cette situation de jeunes this et de femmes problem of women and young people est très préoccupante à tel point is qu'aujourd'hui very important, and it still persists to date. Elle est devenue une préoccupation vraiment très importante. It's a very important issue, such that nos États en ont fait des ministères. Our countries, je crois que c'est presque dans la plupart des États africains. I think it affects all African countries, où il y a des ministères where we de have la ministers of youth et du genre. And gender. Ce sont des ministères qui sont en progression presque à travers l'Afrique. These ministers are found in almost all African countries. Et à ce titre, l'OIAC n'est pas resté and because of this, Ayako was not silent on this issue. Il accorde aussi une grande importance à Therefore, they accorded it great importance, especially youth and women. Bien. C'est comme vous êtes en train de le remarquer à côté de moi. As you have seen, besides me, I have two presenters who are going to lead us sur ce thème. As we tackle this theme. Nous avons le premier intervenant qui we have the first presenter who will be Mr. Komi Agbokou. Je pense que je ne crase pas son nom. I hope I got it right, the name right. Très bien. Okay. Il sera le premier intervenant. He will be the first one to present. Alors, qui est Monsieur Komi? Who is Mr. Komi?
Détenteur d'une maîtrise en psychologie de la He santé has a master's in psychological de l'Université de Lomé health from the University of Lomé au Togo. in Togo. Il est aussi diplômé d'études He supérieures also has a PhD de leadership et in entrepreneuriat leadership and entrepreneurship de l'École internationale de from the leadership International Leadership School sportif à Stellenbosch in en Afrique du Stellenbosch Sud. in South Africa. Détenteur d'un diplôme He supérieur de also has langue a higher diploma in allemande German language DSH de l'université from the de University Munich of Munich en Allemagne. in Germany. Comme qui dirait, c'est un entraîneur certainement. Monsieur Komi s'est formé en 2013 And en chocolaterie he formed in 2013 a chocolate à producing Modica en Sicile, en Italie donc. in Sicily, Italy. A fondé en 2014 In 2014, he formed Choco Togo, Choco Togo, dont il est le PDG. where he's the founder and CEO. Choco Togo, c'est une entreprise spécialisée Choco Togo is a special enterprise dans la chocolaterie in 100% the chocolate naturelle sector where made they in deal Togo. with 100% natural chocolate in Togo. Il est fondateur He's the founder et PDG and CEO de Enfant Foot of Child Football Development, Development, une ONG qui a pour an objet NGO whose d'informer, main aim is to train de former et d'éduquer les enfants and educate children et les jeunes à travers and les young jeux people through games et le sport and sports dans une approche in a holistic et intégrale. and integral approach, using an La holistic and integral créativité, le approach, leadership et le développement creativity, leadership, communautaire. and community development. Il a été dans le passé In the past, directeur he was Afrique de la Fondation Service director Amical of Africa for the Suisse Friendly Service Foundation, Switzerland, Suisse, et représentant and résident he was the resident representative de l'ONG allemande of the Action NGO Togo au Togo. Togo Action Togo in Togo. Monsieur Agbokou Komi est un activiste de la transformation des produits agricoles an activist in the production africains à l'origine. of products from Africa. Voilà, donc c'est lui qui sera notre première intervention. He will be our first presenter. He'll be the first to present. La seconde, The c'est notre second maman. one is Vous allez m'excuser, moi own. je suis matriarcat naturel. she's our mom. Je respecte bien les mamans au lieu I d'appeler femmes, respect j'appelle women. toujours maman. I call them mama as a sign of respect. Vraiment. Le docteur Rose Bella Dr. Rose Bella Langat est une entrepreneuse à is impact an entrepreneur who has avec had une great vaste impact, expérience and en she has stratégie great commerciale. experience in strategies in terms of trading, et en mise en œuvre couvrant le bien de consommation rapide. and she has also tackled issues related to fast-moving products. La santé publique, l'industrie de la construction et She has been involved in l'agro-industrie strategic en management Afrique de l'Est. in East Africa. Ses recherches doctorales et ses publications ont Her porté sur publication la for her manière PhD were concerned dont les agriculteurs reçoivent et perçoivent les informations how issues de la recherche. the en producers milieu receive rural. research information on research in the rural areas, En particulier dans les zones rurales particularly du Kenya. in the rural areas of Kenya. Rose Bella est Rose particulièrement Bella intéressée à trouver is very interested in finding
des moyens d'autoriser les femmes et to les empower jeunes women and young people dans les zones rurales in the rural grâce à la areas génération de through revenus à partir de l'agro-industriel et du café en particulier. Especially in the coffee industry. Elle est PDG. She's the CEO et cofondatrice and co-founder de Ship Sangor of Ship Sangor Hills Coffee Farms. Hills Coffee Farms. Spécialisée dans la production that specializes in the production of coffee, specialized coffee, avec la marque Toulon. Et aussi la connexion des acheteurs de café connecting aux caféculteurs. The producers to the consumers. Son but est de parvenir à une production et une consommation durable de is café. To find a durable or a sustainable consumption for coffee. Et de créer to create a synergy entre between le nord et le sud. The north and the south. Elle est secrétaire générale. She's the Secretary General. Et l'un des membres and one of the founding members of the association Women in Coffee Industry au Kenya. In Kenya. Une représentante. She's a representative of WIFCA, International Women Coffee Alliance. The International Women Coffee Alliance, et fondatrice and the founder of Sangor Women in Coffee. Sangor Women in Coffee. Une organisation communautaire, a community organization for women in coffee à Nandi, au Kenya. In Nandi, in Kenya. Voilà, vous avez therefore we have the panelists qui sont ces panélistes qui nous entretenir, donc ils ne sont pas moindres, vous les voyez. Are going to lead us in this session. Tarder, without further ado, la parole we give the floor to Mr. Komi. Vous avez la parole. The floor is yours. Merci beaucoup. Sir, thank you very much. Okay. Donc avant d'aller sur scène, je Before continuing, qu'on nous présente I would like us to watch a short video. Je suis dans une localité qui produit aussi de cacao, mais malheureusement, c'est des gens qui continuent toujours à vivre dans l'ignorance. D'abord, des vertus nutritionnelles du cacao, des vertus thérapeutiques du cacao, et surtout le poids financier que cela apporte dans l'économie nationale du pays. Cette session va permettre de montrer à travers les ustensiles que les populations, les producteurs ont l'habitude d'utiliser à la maison, qu'on peut transformer le café, qu'on peut transformer le cacao en différents produits. Souvent, on mis des cacao magblé. Voilà, menya et d'or coup de intio. Donc, il y a fiamé que nous avons ato et dirazu d'or n'ami les tout comme. Moi, mon souhait, c'est que la population, plus notre population togolaise, qui a la grâce d'avoir le cacao comme un produit vraiment de très bonne qualité, eux-mêmes puissent en consommer. Et c'est seulement lorsque nous produisons nous-mêmes le cacao, lorsque nous transformons nous-mêmes le cacao, et lorsque nous en mangeons nous-mêmes le cacao, que nous pouvons apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale. Dans le temps, on était dans l'ignorance. On ne comprenait rien de cela. On était dans l'ignorance, on ne savait rien. On ne savait même pas que nos produits que nous produisons là, ça avait une grande valeur. On nous a fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. Le cacao devait être plutôt
Ça fait partie de notre alimentation première. Et ce qui est intéressant, c'est les femmes qui animent ces différentes coopératives. Et ça permet, à travers ces femmes, d'apporter une valeur ajoutée, d'améliorer les moyens d'existence des ménages au niveau de la zone de production de café et cacao. Je commence par comprendre que quand on veut parler de la consommation locale, ce n'est pas le fait de faire la promotion du Choco Togo, mais c'est plutôt de permettre à ces mamans de commencer par intégrer ça dans leur nourriture de maison. Vous allez... Ok, il y a une longue vidéo, je pense qu'il y a a very long video. I think there's a technical problem. But I would like to start by saying a very big thank you to Mr. Rutega for the conference that he has organized. Je représente la voix de ceux-là que peut-être on considère the voice incapables, of those who have been able to reach here. I represent women que vous avez vu là-bas, that you have seen there, n'ont pas de voix, who don't have a voice. J'ai suivi tout le panel. And I followed everything. Dans cette salle, everything I've had here is that the coffee sector is full of problems. Nous les Africains nous voyons le secteur comme un secteur de problèmes. Why are we looking at it like a sector that is full of problems, and yet we have joy in this continent? Que nous faisons avec le cacao. We've seen what the women are doing there with the cocoa. And also, je suis le trésorier du conseil interprofessionnel de la filière café cacao de mon pays. The coffee organization in my country. I've been there for 6 years. Les familles de cultivateurs, and we've been able to fight for the rights of the families that produce cocoa. Tout ce que vous avez vu ici, c'est juste all that you have seen here, it's just a way of telling us that que ce soit tout ce qu'on est en train de dire, une chose reste, le problème, c'est de poser la meilleure question pour trouver la meilleure réponse. The problem is we need to find the correct question to find the correct answer. The question is why do we Africans produce cocoa or coffee? Et que même pour avoir accès au café, and yet, on n'a même pas de financement. To have access to coffee, we do not have money to do this. We do not have the privilege. Et on sera toujours à faire des sommets et qu'on ne fasse pas des pas concrets. Deal with this issue, we will continue to have many more meetings with no solution. La petite contribution que nous voulons donner. This is the small contribution that we would like to make. We do not have very big strategies. De faire de grandes idées. We do not have big ideas, but we have a big vision. Cette dame, we believe that if these women that you have seen, des questions que nous avons posées au niveau de la vidéo, we have some questions that have been asked in the video. Si cette dame que nous voyons aujourd'hui, if these women that we see today, nous avons constaté quoi? What have we seen? We see that every time nous parlons de cacao, when we talk of coffee,
cocoa, et nous nous focalisons sur we always focus sur le caféculteur. On the et producers. En se focalisant sur lui, and if we focus on them, marché, on a vu beaucoup plus énorme. Et c'est lui. We could have a very long list, and yet sur toute la chaîne, it is c'est lui the producers that are the main actors in this chain. Parlant, when you talk on n'a pas strategically, vu comment nous pouvons tirer en haut ce secteur. We need to find a way of helping this sector. This sector depends on consumption, true or false. C'est eux qui décident du prix. The consumers are the ones that decide the price. It's them that give the value to the product. It is them. Et comment se fait-il que pendant des siècles, nous continuons toujours à produire over et years, nous n'en consommons pas? How can you continue to produce and we don't consume? Vous pensez que par exemple, ces mamans that these women who produce coffee and cocoa, do you know they do not consume them in their houses? It is a luxury. Moi, je considère, for me, notre génération nous considère, in our generation, I think, bénis sur des terres où le café ne se produit pas n'importe où. We cannot. Ne se produit pas en Europe. We find that coffee is not produced in the West, yet they are the consumers. Je voudrais revenir sur cet aspect. I would like us to focus on this aspect of consumption because it will solve all the problems. Why? Si nous prenons donc la femme et les jeunes, we take the women and the young people, ça dit que nous devons voir ça sous forme d'une stratégie. It means that we can form a strategy. Pourquoi c'est stratégique? Why the strategy? Si nous prenons maman, if we take them, mama for example, nous lui apprenons à transformer, and we teach her how to manufacture using the locally available materials, then vous allez voir que cette dame will this be part of the solution to the problem? I believe that through this woman, she can introduce this to the family. It is her that will start introducing the product to the children. Quand on a commencé à leur donner ça, and when she starts by giving her children the product, then the coming generations will continue to consume the product. And like if we do this, then we will have resolved the issue of consumption by incorporating also knowledge and technology. We find that the woman is very strategic for the development of the sector. And if we put them in cooperative societies and we train them, and if we give them financing, we will find that we will be able to develop the rural economy where the young people do not leave the villages looking for employment because they will be involved in activities locally. Therefore, today, this sector in my country that I consider gives us the most hope for the future. And this is why we see how the young people are strategic. I'm going to share my experience. When I started Tokoshogo, when I went to the bank to look for financing, I was a student. I didn't have anything. And they told me they can't help me. Pendant 5 ans, for 5 years we tried and we failed, and every year we went back. But today it is the bank that looks for us to give us financing. La jeunesse, on ne doit pas voir la jeunesse seulement comme une jeunesse qui reste sur aller envoyer les jeunes dans les fermes. Ils ne sont pas habitués à ça. The young people are not used to going to their farm. Today we are living in a digital age. We are talking of strategies, and that is why we are very passionate about everything that is happening. Can we imagine à l'élévation de ce secteur-là?
Donc, les jeunes, the young people, tout à l'heure, on a parlé de financement. When we talk of financing, le financement we don't include them in financing because we think that financing the agricultural sector, they don't have, the producers do not have access to financing. Mais les jeunes aujourd'hui peuvent prendre ça comme une opportunité. The young people today can give services. Des start-upers vont se maintenir pour aider ces gens-là. Ma mère n'a pas fréquenté. Mais quand j'étais jeune, and when I was young, it is me who dealt with everything around the house. Juste, ici, voilà. And therefore, as you can see, cette photo-là, in the photo, tout le jeu est joué là-bas. Everything is right there. Everything that is in the cup comes from what is beneath it. When we talk about revenue, le café qui est là-bas, the coffee that is there, when you sell it as raw material, it does not benefit us. Ni à la famille du cacao. It does not benefit the producers, neither does it benefit their families. But once it is transformed to... histoire d'hier. Hier, j'étais en Afrique du Sud. Yesterday, I was in South Africa, in Johannesburg. J'ai raté le premier, je prends le second. Et il fallait que je m'assoie pour prendre quelque chose. I had to take something. I took a cup of coffee. Et on m'a tendu $3. I paid $3.5 for one cup of coffee. Alors que le 1 kilo de cela, yet 1 kilo de $3 of coffee is less than $3. Je voudrais vraiment dire un grand merci. I would like to I would like to thank you for organizing this forum. We are the leaders. Ce secteur comme un secteur de problème pour l'Afrique. This is a sector that is full of problems in Africa. Je ne pense pas que c'est un problème. I don't think it is a problem. It is an opportunity for us. Que nous avons fait la déclaration de Nairobi. Yes, we have done the declaration of Nairobi. Des feuilles. It could as well stay in the shelves and gather dust. And we will come back next year and we say the same thing. But this generation, nous n'allons pas baisser nos bras. We are not going to rest. On s'est donné une vision. I have already given you a vision. We have gone to 5-6 villages to show them this, because we know that today we know that this is the greatest investment. Les gens découvrent d'abord les valeurs nutritionnelles. The people need to learn about the economic and health values of this product. Plus tard, nous puissions influencer. So that we can influence them on it. This is just an example. Supposez que supposing that chaque matin, every morning, dans chaque famille, in every family, tout le monde se permet de prendre une tasse de café. Everyone takes a cup of coffee or chocolate. Chaque jour dans sa famille. Every day in their family. Vous pensez que nous allons penser à exporter le cacao? We will even need to export this cocoa or coffee. Et en ce moment-là, qui décide du prix? And at that moment, who will decide on the pricing? It is them. Tout le monde va avoir accès à toutes ces valeurs nutritionnelles que nous connaissons. The people need to learn about the nutritional value, and we need to ensure that it is accessible for everyone. And we will find that this product will get a local market. Quand on amène tout le monde au marché, au champ, when we take everyone to the fields and they cultivate the product, we are not dealing with the product, because but when we move on to ensuring they can consume it, we increase the value of coffee, and that is what we will sell. Où la vente aux enchères va commencer. And that is where the selling will start. Je voudrais m'arrêter sur cela. I would like to finish by drawing your attention to two things. D'abord, le café. First of all, ou le cacao. Coffee or cocoa. Je voudrais qu'en sortant de cette salle, nous devons savoir que c'est une grâce.
C'est une bénédiction de Dieu. It is a blessing from God for us as Africans. Et elle doit faire partir de nos plans stratégiques. It needs to be part of our strategic plans at the state level, at the family level, in all our businesses. Because when you're talking of the value chain, from production, transport, la transformation, the transformation, we have very many activities de cette chaîne de valeur. That can take place in this value chain. The second thing, we would like to say that strategically the women have a great role in promoting local consumption. And if we look at them from this point of view, today we look for a lot of money, but time is passing. And with time we will not have this money. Et c'est ça qui crée le problème entre nous. And this is what is creating problems between us. Trouver des stratégies. We need to find strategies. Nous qui sommes us, des décideurs. Who are the leaders? Qui sommes les suppliers, ceux qui, who are the suppliers? Comme prestation de services. Who give services? Sur chaîne de valeur. All of us who are in the value chain do not consider so much, do not concentrate so much on coffee because it doesn't change. But we need to consider the young people because the youth can carry this coffee and take it very far. And I would like to finish my presentation there. I think we already have all the data that we need, and what we need to consider now is these important people in the value chain. We need to think of the woman and the youth. That is the future of our continent. Thank you very much. Bien. Merci, okay, thank you very much, CEO. You've seen he's a CEO. On a tout suivi. We have followed everything. Vraiment toutes nos félicitations. We would like to congratulate you for the very clear presentation. Invest in the women and the young people. I would like to add, invest in women and children, because the mama is the blessing, is a blessing. Thank you very much. I think we have decision makers here. They have followed the speech. Therefore, the mother and the children have to contribute to a great extent. And I think we have taken note of all that you have said.